Aha. Ashe. Su barkanan rabbi yayi maka garkuwa anan molasses sun san da kai anan Mr. Muhammad mai gidan gane CEO mai kamfanin DEBANJ Mr. Ammar manajan su ne a Dubai yake kamfanin su ne Mr. Muhammad na jaddada DT DEBANJ kamfanin su ne molasses azumi Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata auna saniyar sake malam rimi a dangane Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari auna saniyar sake malam rimi a dangane gaba kai oda ka rarraba alhaji ko da za a bincika ba za a san kamar ka ba kwarai an gaida ku DEBANJ dan ku ne akan gaba kuna tafiya da zamani ba garko an kafi ku ba molasses a zahiri hayatu ban mance salon ku ba Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari jajirtacce a gaida kai abban alban hadimi DEBANJ titi suna da kai mai gida abban asadula kare ka na yi kas da kai har in dai akwai rabo to sai ya tarar da kai dila kamfanin DEBANJ a kasa ta kai ne gaba Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari akwai wanka a dan jiki waido aka sa wata zali molasses ku ne akan gaba ga kamshi da kyalkyali hannun da yake zuwa Dubai kai oda ka rarraba Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari auna sani sake Ma'alum rimi a dangane dararo kafin gida alhaji na kare jinkiri a kamfanin DEBANJ molasses ka zama sasari ma'alum uban gida na ya fama da kokari angon hajju amina na ya fado ko kake fari ba zan daina godiya bayan da ka nuna ba Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari auna saniyar sake Ma'alum rimi a dangane Mr. Muhammad you are the best molasses is your property Mr. Muhammad I give it to you CEO mai kamfanin DEBANJ Mr. Ammar jamu je gaba manajan zuwa kamfanin DEBANJ Mr. Ammar you are the one manager of kamfanin DEBANJ shisha na zamani molasses ku ne akan gaba Alhaji Ma'alum giwa ta ka hankali dila a kamfanin DEBANJ molasses na buga wata bari Amina giwa alfarma halin ka ne dilan kamfanin DEBANJ ana zaba kamar ka ne ko da can kasar Dubai ma'alum kai ginshikin su ne a Najeriya kasa ta ma'alum HAMZA dilan su ne fule ko daban-daban molasses ba za a kai ku ba